Итак, безымянная книжная лавка. Бродяга оказался не просто картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на Пирса. После долгой сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджернон Дрейк, владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. Да, драка-то была жесткая. Он мне, я ему. Ой, здесь что-то произошло. Кто-то вломился. Но последний удар был за мной. Решающий. Чисто в челюсть и в картину. Ага. Так. Элджин... Where's the bookseller? Элджернон, держись, чай, я посмотрю. An old diary. Угу, тот же дневник. Романчик. И главное, Элджернон, держись, я сначала тут гляну. Проведу расследование. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of the century. Это практическое руководство, созданное Зигмундом Фрейдом для психологов, описывает техники аналитической интерпретации снов. Во время анализа необходимо соблюдать несколько правил, в особенности правило свободной ассоциации, сформированное Фрейдом в конце XIX века. Согласно этому правилу, сновидения рассматриваются как проекция скрытых желаний. Я не верю, что эту теорию можно применить к моим кошмарам. Ты не пробовал. Еще одна история острова Дарквотер. Шахматы можно поиграть. Еще одна история Дарквотер. Сейчас будем знать, что надо. Масло. О, типы. Ну-ка. Анатомия, отлично. Да ё-моё, опять вы будете читать эту книгу? Да ну ее нафиг вообще. No. Не-не-не. Это повлияет на вашу судьбу. Да пусть влияет. Мне и так с башкой беды. Вы что, меня еще кошмарить собрались? The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers placed truth on the same footing as a religion. Это тибетские тексты легли в основу философии эзотерического движения, основанного Еленой Блаватской в конце XIX века. Создательница теософии неоднократно ссылалась на этот труд, но никто и никогда его не видел. Я думаю, его попросту не существовало. Эта книга, обнаруженная в безымянной книжной лавке на острове Дарквотер, может оказаться как фальшивкой, так и неопровержимым доказательством слов Блаватской. Медицинские конспекты. Ну, вроде все, да? Вроде все. Надо очки. Очки. Что по очкам? Поиск, я думаю. До 4, чтобы я был экспертом в поиске. Еще 2 очка. Красноречие добить. Подтверждаем. Что там по рассудку, наверное, вообще, да? Все. Ой, да. Встреча с бродягой. В галерее Фрэнсиса Сандерса Пирс понял, кто такой бродяга. Это оказалась огромная картина, написанная Сарой Хокинс. Когда Пирс приблизился к ней, какая-то тварь выскочила из картины и пустилась за ним вдогонку. Это чудовище из другого измерения так вцепляется в разум человека, оказавшегося рядом, что простой взгляд на него
стоил Пирсу частицы рассудка. Ну да, на нее даже смотреть нельзя было. Наконец, Пирс умудрился отправить бродягу обратно в картину с помощью кинжала, на котором выгравирован странный символ. Но эта встреча оставила след в душе сыщика, все еще находясь под воздействием существа, он чуть не порезал себе руку. Ну, Кэт нас спасла. Ух. Это я уже читал? Точно все. Ладно. Пойдем посмотрим, кто его там убивает. Вот вазу здесь разбили. What happened here? Следование. Let's start over. Where did they break in from? Ну вот, Blood. выбил окно. Seems like amateur work. Тупо, да, с руки вошел, окно разбил, дверь открыл. Someone tall left this footprint. A man, probably. Высокий мужчина. Босиком, что ли, шел? This burglar seems to be rather clumsy. Что-то вот я сам приметил, что-то разбил. Так тут ничего. Ничего. Ну и, собственно, место преступления. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? А это животины? А, животины. Две крысы. И 1000 тараканов. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Не смог взломать. Оккультный символ. Матрица. Полетели. What the? Charles Hawkins? Чарльз Хо. Подожди, это что за детективный Looks метод like the такой? symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Эти символы были изрисованы, палата Фрэнсиса Сандерса. Да, нас Sarah отправила. Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Чем бы это ни было. Everything is linked to the Sarah Hawkins Этого case. типа я в самом начале видел. В этом баре. Drake Опа. left instructions on how to Мемуары find the Дрейка. combination of his safe. Как найти комбинацию к его сейфу? Кажется, здесь спрятана страница. Кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Когда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, и если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе. Подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый... Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Мискатоникского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие, слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность,
которое оно представляет, и поступишь должным образом. В любом случае меня уже не будет, и я не смогу помочь тебе. Не пострадать от твоих действий. Не помочь тебе, не пострадать от твоих действий. Что мы типа, ага, по барабану. Ну, загадка, так загадочка. Анатомия. Что-то с греками. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Этот ключ со знаком старших — единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца антиквариатом медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном значении этого артефакта. Попробуй это узнать. Вот, кстати, амулет бы мне такой пригодится. Is everyone on this island taking sleeping Все pills? принимают снотворное. Так, мне надо подобрать код. Ох ты, их тут реально много. Так, цилиндры какие-то. Мне надо найти цилиндры. Опа. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Странный амулет. Подвеска сделана в форме большого пса. Я не знаю, что это означает. Может быть, узнаю, если покопаюсь в книжной лавке. Амулет в виде пса. Гончая. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham editions. Угу, реально много. Arkham editions. Never heard of him. How many volumes are there in this collection? Ну, то, что их тут... Another volume by Arkham editions. Что они тут... Arkham editions. Never heard of him. Это не просто так они лежат. Он там про хаос и порядок говорил. А вот еще одна книга. How many volumes are there in this Взять ее collection? не могу. Another volume by Arkham editions. Да, загадка нас ждет. Загадка. Что, все три, что ли? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to А, them. ну на изи. Все-таки я детектив. Легчайший. Расследование это ко мне. Things are not looking good. Положение печальное. Окружены со всех сторон. A kind of chalice. Какая-то чаша. Этот кубок, похоже, очень старый. Вроде бы сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор. Ну. Вот здесь, да, можно послушать. У меня же был еще свой цилиндр, который я там нашел. Или ты только там мог и послушать? Блин. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Но это вот про эту чашу, которую я сейчас нашел. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Шахматы. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Угу. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Ну и это издание, да. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. 9-й I том. never tire of browsing through them.
Что-то в шахматах The мне queen надо. has little protection. Что-то в Граале. The chalice of knowledge. Чаша знаний. Какой-то узор. Непонятно. Сложно. Масло. Дай масло. Найти 9 том. Не то, не то. So these are the volumes that Drake was Не talking about in то. his message. 7, 4. What did Это Drake какой? say about this collection? О, Drake talked about a particular volume. это 8. А он говорил про 9. И где же 9? Сложно. Понятно. Мне нужен 9 том. Ну-ка. Так я не подберу. 9 том. Его не существует. На 8 написано, что So these are the всего 8. volumes that Drake was talking about in his message. Ну да. Опера в 8 актах, написанная Бенвенуто Кьетти Бродигерой. Печально известное либретто, опубликованное в Италии в 1768 году. Говорят, что опера была поставлена всего 1 раз. И после спектакля публика взбунтовалась, причем несколько человек погибли или пропали без вести. Эта книга входит в Архемскую антологию, великолепное собрание сочинений по эзотерике и сверхъестественным явлениям. Где же этот 9 том? Типа 1, 2, 3. Вот What did он, Drake say about this collection? ключ Соломона. Книга заклинаний, предположительно составленная легендарным царем Соломоном. В ней описаны различные колдовские ритуалы и ритуалы проклятия. Переиздание Клаудия де Уэтс на основе оригинала Л.У. де Лоуренса. Эта книга входит в Архимскую антологию. Ага. Здесь должна быть какая-то подсказка. И вот, подожди. Нет, подожди, не понял. Вот. Drake talked about a particular volume. Вот это. Сборник стихов Эдварда Пикмана «Дерби». Этот сборник, также известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908 году. «Дерби» тогда было всего 18 лет. Эта книга входит, ну, понятно. Здесь должна быть подсказка. Азотот и другие ужасы.
Да. Ну. Не, ну все складывается пока. Картина вот потихоньку The складывается. Queen has little protection. Война защищена слабо. Может, мне надо найти еще каких-нибудь фигур. Блин, а чё ж так нелегко-то? The chalice of knowledge. Чаша знаний. Сапфиры, рубины складываются в какой-то узор. В какой? Какой-то узор. М. Не вижу никакого узора. Надо, наверное, еще раз их послушать. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. Красные To капли. be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Следующий. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Последний. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ну-ка, подожди. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Красные рубины. I finally understood that we were only Мы лишь pieces фигуры on the на шахматной chessboard of the доске gods. богов. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I Те, see кто our number защищает dwindling, королеву. and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ну-ка, ну-ка. Или что-то начинает складываться. Во-первых, The chalice of knowledge. он говорил только про красные рубины. Это из них. Ну-ка, сколько их? Раз. Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук. Может, этот вот. А может, надо все-таки какую-то цифру тут рассмотреть. Ладно, это пока оставим. На заметочку, пятерочку запомним. Так, тут надо... Те, кто из нас стоит на ногах. Те, кто защищает королеву. То есть, ну вот, королеву под The угрозой. Queen has little protection. Плохо защищена. Но единственная фигура, которая защищает, это вот 2 коня и... Ой, забыл. Пофиг. 3. Цифра 3. Стопудово. Ну а с книгой... Чё, просто типа... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Пусть будет просто 9 и все. Только сколько? Ладно.
Ну, здесь девяточка. Здесь там троечка. А здесь будет пятерочка. Легчайшее. Легчайшее. Ну-ка, что это за книга? Закрой! Это Саурон. Всевидящее око. Закрой, он увидит тебя. Так, и что-то страшное произошло. Новая глава. Опять Риверсайдский институт. В безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хоггинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежала книга в переплете с человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. А откуда он нашел человеческую кожу? Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. То есть мы There's nothing попали we в can тело do. той I докторши, tried talking to которая нам him. помогла. He's catatonic. Very well. I'll examine him. Ничего не спросила. Ну, я же врач. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Чужеродное тело. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Очень странно. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, doctor, an opinion? I'm not Какой sure I ему have не the жилец? necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? У него что-то в Did you животе. examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. Кости мягкие. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have Да, to... конечно, даже не найти. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion.
I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Человек-рыба? I almost don't believe it myself, but these symptoms are Не not those характерно usually для associated человека. with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such Да a там state? чел-рыба лежит, чтобы заволновало-то. These Symptomy. are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be Ну, что-то in этот time. Хульдер мутит. I will Ощущение not let you нормальное, do ощущение this. здоровое. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? Он все время It was угрожает. a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, Медкарты. that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Как рыба. А? Ты тоже скоро будешь как рыба. Мягкий ты наш. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. This place draws you in and never lets you go. Угу. The answers must be hidden in Fuller's office. Подвал его. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who It's pays. temperamental, if I understand correctly. It's so unfair. Ну и чё? Мгм, здесь людей моют.
Блин, здоровая локация. И сюда сходи, и туда выйди. Мне нужно найти кабинет доктора Фуллера. Справочник по медицинским наукам. Нам нет, что я и так врач. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ага, понятно. Вот она, Мэри Донован, главная сестра. Let's hope I can go through the administration office. Вот он, да, кабинет его. Wait a minute. Where do you think you're going? Куда хочу? А чё? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Крыса. I don't have any business in the boiler room. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is Никто не no. любит эту крысу. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. We've been waiting to be restocked for weeks. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Две гниды сидят, сговорились тут. The doses prescribed Fuller by и Fuller Донован. are far too high. Ну, намек я понял. Надо как-то воду отключить. Тогда это привлечет эту Донована. Watch out for the water, Doctor. Ну как мне отключить воду? Gentlemen, may I help you? We're waiting on Gentlemen. news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. Лично его I'll смотрю. tend to her myself and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Patients and hospital personnel eat the same food. Вот это полезная инфа. Так, Doctor, please. что такое? My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Надо что-то сделать. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Ну, одному помогли. Камин прям у них тут.
He broke his back in an accident down by the docks. Как The whaling себя station. чувствуешь? What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Что там What did you see произошло? there? Nothing at all. The floor was all Мгм. rotten and I Ну там fell вообще straight все through. гниет на этом And пирсе. that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Поспи, поспи. Why did nobody tell me about her admission? Ой, Рен Сандерс. В карте описывается состояние, в котором Рен Сандерс поступила в Риверсайдский институт, а также лечение, которое ей было назначено. Фуллер дописал примечание. Он рекомендует перевести в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимый ей тишину и покой. А что с ней Mrs. стало? Sanders? Лежит немая. Это типа у нас сейчас видение прошлого или настоящего в данный момент происходит, пока мы там роемся в книгах. So there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Ну, то есть с ней все нормально. Почку могла потерять, но Фуллер ее каким-то образом вылечил. What is the boiler room key doing here? Ну, так The key забери. to the boiler room. Not where I expected to find it. Забери ключ. Чем я могу вам помочь? Ничем. Intoxication from breathing organic vapors. Ничем помочь не могу. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Да, здесь на острове у всех бессонница. Уже реально понял. Чё? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. Покусал White губы. froth, evidently because of such drooling. Да. Нехорошо ему. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? Никуда нести его нельзя. You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Мы тебя спасем. Ну все, работу я на сегодня выполнила. Могу над Степаном So, поговорить. Doctor, have you been able to examine our mother? Все норм. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Ну подождите. А кто у нас здесь? Это Холл. It's a quiet little town. Угу. Days go by, steady as ever. There's no wanna way move I'm for leaving until I myself. find what Fuller is hiding. О, Брэдли. Здорово. Ты что тут? Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Не умеешь ты лгать. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan.
Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake Еще один с every night. бессонницей. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Как же на So какой-то many болезнь. people have this affliction. Реально, столько людей. It's like an epidemic. Эпидемия Do you бессонницы. think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Dr. Colden. Do you want something? I think that you're needed in Block B, Doctor. Доктор. У нас всего 2 доктора, что ли? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Thank you for your help, Doctor. Thank you. I'll be going. Спасибо, поболтали. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. О, это наша What карта did Fuller героя. do to him? Это очень странная карта. Она не полностью заполнена, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Значит, это все-таки происходит, ну, в настоящее время. То есть прям параллельно. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Без Б. The operating room is never accessible after an operation. Угу. Ну вот я кружочек-то и навернул. Карга. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth, Рили, Карга. you all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. А зачем Do you этих really людей? need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank Бедняжка. you, Doctor. Бедняжка. Придется Everything ее all right, подставить. Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Courage, Elizabeth. Не унывай. Thank you, Doctor. Держись. Пойду отключу воду. Типа мне надо отключить воду. Эту вот. Туда, да, типа, закрыто. The door to the boiler room is locked. Надо взять Where ключ. did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. Где-то здесь. Во, вот здесь. The Рили, key to the бедняга. boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Сейчас отключим воду. Это пойдет просить помощи у Донован, отвлечет ее. Угу. Чистенько.
can't shut this with my bare hands. I need a tool. Да вон, любое, бери палку и все. Найдите подходящий инструмент. Вот ты. Не хочешь быть моим инструментом? Блин. Вот, любой бери. Блин. Любую палку будет как рычаг. Ладно. О. Инвентаризация она закончила, значит здесь... Вот он. Все отлично. Идеально. Все, теперь крутанем. Опа, а вода-то выключилась. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? Ой, вода I was about to отключилась. mention it. It seems it's been cut off yet Жестко. again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. Ну, It's блин. not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Стеклянная крыша. Давай. Иди, отвлекай. Mrs. Donovan? Угу. I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow. Even if I know it's not your strong point. I've Не apologized буду 1,000 вам мешать. times. I haven't counted that many. Разбирайтесь. At last. The missing files must be hidden here. Так, где-то здесь. Все, сейчас. Свой нос засунем. Something is wrong with these masts. Ну так, It's some они sort of повернуты в puzzle. разные стороны. О, а. I've unlocked something. Легчайше. Patient files. I was right. Головоломка. Для меня это легко. Этот цилиндр был спрятан в офисе Фуллера. Он записывал свои соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа, которому он подвергал Сару Хокинс. Какой у нас многогранный доктор Фуллер. И психоанализ, и дурку содержит, и людей лечит экспериментальными методами. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted Вот я the должен найти illusory nature of what she calls the mythos. This палец. finger belonged to a woman. It goes with Why keep it here? that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Башмак. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Угу. Ну, палец я нашел. Теперь что? Башмак? Не башмак. Why Медицина. is Ethan on medication? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Колит ее чем-то. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later.
Вломиться в подвал. I am prepared. К этому я готов. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection Мои between these друзья, three? видать, It is втроем. fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. То есть это палец Сары, ботинок Of Сары. course. Sarah Hawkins is the connection. Вот она в робе уже. I must go back to the basement. Вот так, аккуратно. Психиатрическое крыло. Ох, как полетел, давай. Нифига тут, кстати, казематы тупо. Для психов. А, лифт типа поломанный. Тупо подвалище. Там типа пятиэтажка тупо вниз. Вот здесь мы в прошлый раз и полегли. О, нормально у вас тут дела идут. Это его кабинет, наверное, здесь. Здорово. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Но, кого еще-то? Ты чё, лысый, творишь? Мари в опасности. Не стреляй. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Хозяин лавки. Talk, filthy thief! Or I swear I'll shoot! Вы не убийца? Это Take a больше minute to всего. look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Пистолет спрятан. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you! Ой, как рожу Now you won't подпортил. be able to escape his will! What did it show you? Там была She Мари. went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Necronomicon. Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help. Ну ладно, помоги. All right. All right. Да блин, опять I не might может need you гулять. after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Путь. Спасать. Полетел, давай. Педаль в пол. Мари в опасности.